Thank you. By the way, sorry for not taking the classes last day. As a quick recap, like what we had learned till today, and from today, like what we are going to learn. From today, like we will be actually driving into the embedded systems, the main concepts of microcontrollers, and like how do we program it, like also like some interfaces we will do some integrations with the different sensors, and like we will show you how like the communication will happen and how the controlling will happen from today. Requesting everyone to follow from today's sessions continuously so that you won't get like confused in between when we are handling the large amount of programs. Also, previously till date, we have covered the very basic components which we use in our electronics daily life, starting from the Ohm's law, where it will state at constant temperature, voltage is directly proportional to current, considering resistor as a constant. Based upon that, we also understood voltage is a force to move electrons, and like current is the energy released when the electrons are in flow. That means when the electrons are moving, the released energy is what we call as a current. So if this flow is controlled, then we call it as a resistor. Then we also seen a very basic components which is capacitors and inductors. Then we moved to other two major components. One is diode and transistor. So coming to a capacitor and inductor, we have seen both are storage elements, in one in which the charge is stored in the form of electrical energy, which we call as a capacitor. If the stored energy is in a magnetical form, then we call it as a inductor. This is what we've seen. And when we are talked about the material types and all, we understood, okay, there are three different types of materials. One is conductors, semiconductors, and insulators. We also seen like how the energy band gaps will be different from conductors, semiconductors, and insulators. Based upon that, we also understood like why we chosen semiconductors in our electronic study. So when we are talking or when we are focused more on the semiconductors, again the semiconductors are classified into two different variations. Actually, one variation which is intrinsic semiconductor, where in which there are no impurities to excite the electrons. So to have the more conductivity, what we did is like we doped some impurities. That is what we call as a doping. So we doped trivalent and pentavalent impurities, considering like three free electrons in trivalent and five free electrons in pentavalent. So with this pentavalent and trivalent doping, again, the semiconductors are classified as extrinsic semiconductors, where in which we have two types. One is N-type and P-type, where in N-type the majority charge carriers are electrons with the minority carriers of holes. In the similar way on the P-type, the majority charge carriers are holes and like minority are electrons. After understanding the classification of the semiconductors after doping, then we designed a new component, which is new device, which we called as a diode by cascading two different semiconductors like P-type and N-type. This P-type and N-type semiconductors, when we cascaded, we formed a new element which is called diode, where in which we see how the diode will work, forming a depletion region in reverse bias region and a depletion region in forward bias region. Then, based upon the depletion region size, we told that diodes will function only in the forward bias, and it will become as an open circuit in reverse bias. So with that application, we using this diodes in blocking the reverse currents, which is mainly for circuit protection. Then we also understood in our academics like how the diodes will be used as a rectifiers. Now, when we cascade two different diodes, there is a new device formed, which we call as a transistor, giving a three terminals base, emitter, and collector. So where in which if the voltage is given to the base, the collector and emitter will get shorted and leading to an output voltage. By this we understood like transistor will act as a switch. So when we are cascading one or two more, like two or more transistors forming a Darlington pair, we also seen how the transistor will help us to amplify the input given voltage. So based upon this, we also like dive into the applications of transistors so far. So from now on, like let's, as I told, we'll get started into microcontrollers. First, we need to understand why we need microcontroller.
So what is the purpose of microcontroller? So for that, I just want to illustrate with a small example. Let me reshare my screen with a different. Yeah, is my screen visible now? Can anyone confirm on this? Yeah, thanks. Okay. So why we need a semiconductor? For that, let me take a small boy example. Let's take our humans. So what we generally do, what we have majorly one thing is brain, and we have two hands. These are just two hands. Then we have legs. Yeah. Here we have mouth and ears, as well as eyes. So I consider like the basic like the things which a general human will have. So in this, like let's categorize into two types. One is output, other one is input. Let's consider nose also for time being. Yeah. So like when we are considering output and input, now everyone, you tell me which like the things we call it as an outputs. Out of all this, which organs like we call generally as an outputs? Or we, for an example, eyes, we look outside, taking the image to our brain. So will eyes be an output or input? సో ఐస్ అనేది హ్యూమన్ బాడీలో ఇన్పుట్ కింద వర్క్ అవుతుందా, అవుట్పుట్ కింద ఉంటుందా? సారీ. యా, ఇన్పుట్. సో లెట్స్ రైట్ ఐస్. నౌ లెట్స్ టేక్ లెగ్స్. లెగ్స్ అనేది అవుట్పుట్టా ఇన్పుట్టా? So it will make us to walk. So lex is an output. Thank you. Next, let's take mouth. Mouth is an output or an input? Correct. Yeah. It's called in out because with mouth only we will speak and we will take food feeding inside mouth. Then let's consider ears. Correct. Hands. Hands. Then what we left here? Legs, mouth, nose. Nose. Yeah. Hmm. We inhale and exhale. Yeah, correct. It will be the both. Fine. Thanks. So let's see. Let's make our explanation in a bit easier way.
So this person, let me name this guy some Ram. So the first task, like Ram should say hi with mouth and hands. I want this guy Ram need to say hi along with like waving his hand, like how I'm doing in the image. So you all are new persons to me. So like first I am telling hi to everyone, like waving my hand. So I want to do this instruction. I want to like tell this information to this guy to do that. So how I can tell it? సో మై క్వశ్చన్ ఇస్ సింపుల్ అండి. నేను ఈ పర్సన్ చేత అంటే మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న అబ్బాయి చేత మీ అందరికీ హ్యాండ్ మూవ్ చేసి హాయ్ అని చెప్పించాలి. అలా చెప్పించాలి అంటే వాట్ ఐ షుడ్ డూ ఫస్ట్? నేను ఈ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని పాస్ చేయాలి. అలా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, రామ్ నువ్వు అందరికి హాయ్ చెప్పు. నీ రైట్ హ్యాండ్ వేవ్ చేయని. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తినకి ఎలా పాస్ అవుతుంది? నా ఇన్ఫర్మేషన్‌ని అంటే నేను ఇస్తున్న ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌ని తిను ఎలా తీసుకుంటాడు ఇన్‌పుట్ కింద? యూజింగ్ విచ్ through ears. So now he is using ears. With ears, he is taking an input. What? Ram, you say hi to everyone by waving your hand. ఓకే. నా ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా వీడు ఇన్పుట్ కింద తీసుకున్నాడు. తీసుకుంది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్రెయిన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు నేను పాస్ చేస్తున్న ఇన్స్ట్రక్షన్ లైక్ హీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. కరెక్ట్? సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడికి ఇంగ్లీష్ రాదనుకోండి. బట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ హిమ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, టెలింగ్ లైక్ రామ్ వేవ్ హ్యాండ్ బై సేయింగ్ హాయ్. He don't know what what he should do. Or even if I am telling in Telugu, రామ్ అందరికి హాయ్ చెప్పి నీ హ్యాండ్‌ని వేవ్ చేయి అన్నాననుకోండి. నేను పాస్ చేస్తున్న ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఏమవ్వాలి? నేను ఏం పాస్ చేశానో అది ప్రాసెస్ జరగాలి. దిస్ వి కాల్ జనరల్లీ యాస్ ప్రాసెసింగ్. సో మనం పాస్ చేస్తున్న ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌ను తన ఇయర్స్ ద్వారా ఇన్పుట్ కింద తీసుకొని బ్రెయిన్‌లో ప్రాసెస్ అనేది చేశాడు. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తనకి బ్రెయిన్ లేదనుకోండి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హి ఈస్ బ్రెయిన్ డెడ్. నేను ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేశాక తను రియాక్ట్ అవుతాడా? సే యెస్ ఆర్ నో? నో. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతోందండి, మనం ఇన్‌స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేస్తున్నా కూడా, ఆ ఇన్‌స్ట్రక్షన్‌ని ప్రాసెస్ చేయడానికి ఏదైనా ఒక సపోర్టింగ్ ఎలిమెంట్ కావాలి. మన హ్యూమన్ బాడీలో ఏంటి? బ్రెయిన్. సో దో వి హావ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్, if we talk on electronics, comparing electronics and human being life, I'll use the term device for all these things. So though we have input and output devices, even though a person is passing information through input device, to get an output he need a processing element to process this information, that we generally call it as a brain. So similar way in electronics, now you're passing an instruction to turn on the LED from your mobile. So you are giving input from your mobile, what? Turn on that instruction. So now this instruction went to your electronic device. Now electronic device should understand, okay, you sent an information called turn on, where I should turn on the bulb. Like this, the microcontroller, like the electronic device should need to understand. So for understanding this information, we categorized this processing, like this processes, into two categories, Andy. One is microprocessors, which you generally denote as MUP. Other one is microcontrollers, which we call MUSI. So the brain, which we are talking in our human body, has been classified into two different variations in electronics. One is microprocessors,
and microcontrollers. As you guys already completed microprocessors and microcontrollers in your academics, I'm not focusing much on theoretical part of these two elements here. In general, what is the difference between a microprocessor and a microcontroller? Can anyone tell that? What is the major difference between a microprocessor and a microcontrollers? Timer, counter, peripherals, all are inbuilt controllers. Mm-hmm. Swami, other than this, there'll be a major difference between a processor and a controller. Okay, that's fine. Let me tell you that's not a big deal. So the major between these two is microprocessors, CPU on a chip, computer on a chip. What do you mean by that, Krishna Reddy? Okay, you maybe typing, I guess. Let me explain meanwhile. So the major difference between a microprocessor and microcontroller is memory. Microprocessor, sorry, microcontroller is a combination of microprocessor plus memory. This element we call it as a microcontroller. Whereas in microprocessors, there won't be inbuilt memory much. We will add a secondary memory sources to it. That is how our PCs has become a central processing unit. If you see, there will be a microprocessor inside instead of a microcontroller. By giving a microprocessor capabilities with an external hard disk, secondary memory devices. Okay. Yeah. So when we are talking about the brain and microprocessor and microcontroller, the major purpose of this both is to process instruction and to control the instruction. So in microprocessors, whatever the information which we give, that information will be processed. I will tell you what is processing, what is controlling once we go into the programming section. But you guys remember in such a way that microprocessors generally used to process the instructions, allowing a memory to understand the instruction, and if that instruction is being controlled, then we call it as a microcontrollers. Okay, so in this session, initially, our most focused microcontroller is Atmega 328P, which is nothing but an Arduino Uno board. So Arduino Uno is an electronic device in which we have this Atmega 328P as a microcontroller. I'll tell you what is 3, what is 28, what is P. Once we dive into the proper programming, I'll explain you these terms, why it has been named like this, and all. So, Arduino Uno is our main component that we'll be using for our next couple of sessions. So, if we go back to our presentation, just a moment. So, did any one of you created a simulation in EasyEDA, which I showed you all on that day, like how to simulate a basic LED? Have you guys tried it, or at least have you people created an account in EasyEDA? Cool. So now I'm showing you a one GIF image where if this
power is given to this board, you can see there is a voltage passing, making an LED on. So if you see here also, high 5 volts, low 0 volts. So here we use two different terms. One is high, one is low. I'll explain you once we go to program. Don't take much tension at this moment. But you see what's happening here. If we observe 1, 2, 3, 3 seconds LED is glowing. 1, 2, 3, 3 seconds is LED is turning off. Or you can understand in different way. Like when the power is on, then LED is turning on automatically. And after some time, LED is turning off. You observe once again. On 1, 2, 3, 4, off 1, 2, 3, 2 seconds. After 2 seconds, LED is turning on. After 4 seconds, LED is turning off. So without any human intervention here, LED is automatically turning on and turning off. That means, as you seen Ram in our previous image, I gave him instructions. Say hi for 5 times and drop your hand for 5 seconds. Again, say hi for 5 times. 1, 2, 3, 4, 5, and drop your hand for 2 seconds. Again, 1, 2, 3, 4, 5, drop. 1, 2, 3, 4, 5, drop. So I passed him initially instruction in a way that Ram, you should tell hi 5 times and drop your hand, sit idly for 2 seconds, then again repeat it. You guys understanding what my point is? So when I told him to do continuously the same task, giving an instruction, what he is doing without like deviating, he is doing the same task continuously. In the similar way, I told to this Arduino Uno board, 4 seconds you turn on the LED. After that, 2 seconds you turn off. After 2 seconds, again you turn on and wait for 4 seconds, then again turn off. This is how we pass the instruction to this LED to blink on and off. How we will pass this instruction is what our today's class will be. What is an Arduino? See, Arduino is not something that engineers should learn. It's actually Arduino boards are much used by the schooling people itself. So if you see in like maybe in Andhra or like out of India, fifth class student has started using Arduino boards. That means embedded systems or like the basic microcontrollers are that easy to understand, that easy to control. So that's the reason fifth class student are able to program this and were able to like develop the projects about this. So even though you people are not much aware or not much into this programming background or like electronics background even before, it will be easy for you all to understand and implement these things. So Arduino, it's an open source electronic device platform where it will be used to program and to control the physical components. That's why it's called as an embedded device, which is a both combination of hardware and software. We do have different types of Arduino boards, starting from Arduino Uno till a micro or a mini. Now in this major classes, we will be focusing mostly on Arduino Uno. Once Arduino Uno is done, then we will shift to a different controller. So this is the Arduino Uno board. I'll show you in the next image as well. So this is an Arduino Uno board. Here, let me just ask you very few questions. Being an engineer, our major quality should be like to understand or to observe everything. So I want you all to observe this image and requesting everyone to be very active in the chat box for 2 minutes to give the answers. Can anyone tell me on this board how many times ground pins are written? Like how many ground pins are there in this board? Can anyone text that? Ground is generally represented as GND. And can you guys tell me how many ground pins were there? Correct. Three ground pins are there. One is here, one is here, and one is here. Three ground pins. Second question is, can you guys tell me where and all LED L has been written?
I mean, like how many LED boards you guys can అండర్స్టాండ్ ఆన్ దిస్ బోర్డ్? అంటే ఈ బోర్డులో ఎన్ని ఎల్ఈడీస్ ఉన్నాయని అనుకుంటున్నారు? 2. ఓకే. కెన్ యూ ఆల్ టెల్ వేర్ అండ్ ఆల్? ఎవరైతే 2 చెప్పారో మీరు ఏదైనా చెప్పగలరండి ఎక్కడున్నాయో ఆ 2 ఎల్ఈడీస్? Pin number 13. Okay, maybe, yeah, you might know this as a prior. Here one L is written, right? So this is one LED. And where are the other one? Okay, let me tell you. There are look total 4 LEDs here. One is L. This is the LED. And when the board is turned on, there will be a light blinking here. And TXRX, transmission and receiving. These are the 4 LEDs we do have. Let me just explain you this board first. So as you are seeing here, a black chip, this is our microcontroller. So whatever you are guys are seeing here, that is what we call as our microcontroller. Sorry, is my screen visible? So this is our microcontroller. So also you can see two different sections here, digital and analog. So digital means what? It will have only two digits. One is 0 and 1. So digital means 0 or 1. Whereas in analog, we do have a continuous values. I'll tell you like how many values are this, how we will use analog pen and digital pen in our programming class section. Once we started there, we will see how those are actually working. My screen is not visible. Eh, visible. Okay, fine. Thanks. So we in Arduino board, we generally have 14 digital pins starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Starting from 0, so it's 13 pins, but when we count 0, it will be total 14 pins is what we have in what we have as a digital pins. Digital. Here, analog, we have from A0 to A5. So analog pins, we have 6. 6 analog pins we have and 14 digital pins we have. So you guys, uh, let me switch it. Sorry for this disturbance in between. One second.
So with this board, we will have a digital pins of 14 starting from 0 to 13. In the similar way, we have analog pins of 6 starting from A0 to A5. So what is digital, what is analog is what our discussion first. So digital will have two operations. One is 0, other one is 1. This 0 only is also called as low, and this 1 is generally called as high. So if you see examples of this digital, one example is like when you taking your phone, whenever you press the lock button, your phone will turn on. When you press again the lock button, the phone will turn off. So generally we use digital when there is an on and off only conditions. Like say your fan, there will be a switch on off, your light switch on off, your mobile on off, like when you're answering your call on off. So when there are two operations like say on and off, then we use digital as a major element. Coming to analog, now you turned on your LED, like say bulb you turned on and off. Now you want to control the brightness of that particular bulb. So how can you do that? So like in digital, what we seen, okay, it might be on, it might be off. You can see this kind of a pulse. In analog now, we want to control the LED. So LED should slowly increase the brightness. Once it reaches the maximum point, it should again decrease. This is what like say brightness of LED. So in such cases, we use analog pins. Here in Atmega, I mean in Arduino, we will have this analog range starting from 0 to 1023. So total 1024 levels what we have. This is what we call as a quantized levels. You might have heard this word in sampling. So before sampling, there will be a quantized state. So in that way, we will have 1024 quantized stages in analog pin, and in digital pin, we'll have only two operations, 0 and 1. Is it clear so far? Before in this before slide, you've seen an LED on and off. So when LED is turning on and off, which operation is it? A digital operation or an analog operation? డిజిటల్. సో, ఒకసారి మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ చెప్పాలి అంటే అండి, మన ఆర్డినో బోర్డ్‌లో ఎట్మెగా 328పి అనే ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ ఉంటుందండి. దాంతో పాటు మనం 2 డిఫరెంట్ పిన్స్‌ని చూస్తాం. ఒకటి అనలాగ్ పిన్, ఇంకొకటి డిజిటల్ పిన్. డిజిటల్ పిన్ అంటే ఏంటి అంటే, మనం ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ ఆపరేషన్ ఆన్, ఆఫ్ చేయాలని అనుకుంటున్నామో, అప్పుడు మనం డిజిటల్ పిన్స్‌ని యూజ్ చేస్తాం. ఈ డిజిటల్ పిన్స్‌లో 2 ఆపరేషన్స్ జరుగుతాయి. 0 ఆర్ 1, లో ఆర్ హై, ఆన్ ఆర్ ఆఫ్ అంతే. అలా కాకుండా ఇప్పుడు నేను సింగిల్ ఆపరేషన్, డబుల్ ఆపరేషనే కాకుండా మోర్ దాన్ డబుల్ అంటే ఎల్ఈడి ఆన్ ఆఫ్ కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎల్ఈడి బ్రైట్‌నెస్‌ని చేంజ్ చేయాలి. లేదా ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్‌గా హ్యాండ్ ఇలా పైకి రేస్ చేయలేను. ఏమవుతుంది? ఈ లోవర్ పొజిషన్ నుంచి స్లోగా ఈ హై పొజిషన్‌కి వెళ్తుంది. మళ్ళీ ఈ హ్యాండ్‌ని నేను డౌన్ చేయాలంటే ఈ పై పొజిషన్ నుంచి స్లోగా మళ్ళీ డౌన్ చేయాలి. ఇది డిజిటల్ ఆపరేషనా? కాదు. ఎందుకు? బికాజ్ హ్యాండ్ అనేది ఈ పొజిషన్‌కి వెళ్ళాలి. ఆ పొజిషన్‌కి వెళ్ళాలంటే ఇలా డైరెక్ట్‌గా లిఫ్ట్ చేయలేను. నేను స్లోగా ఈ అన్ని స్టెప్స్ దాటుకొని వెళ్ళాలి. మేబీ స్పీడ్ వల్ల మీకు డైరెక్ట్‌గా వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపించినా కూడా, యాక్చువల్ యాక్షన్ ఏంటి? ఇలా స్లోగా ఈ ఈ స్టెప్స్ అన్నీ వేసుకొని, ఈ హైయెస్ట్ పొజిషన్ దగ్గరికి మూవ్ అవ్వాలి. ఇలా మూవ్ అవ్వాలి అంటే నేనేం చేస్తున్నాను? ఒక్కొక్క స్టెప్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఇలా ఈ హై పొజిషన్‌కి రీచ్ అవ్వడానికి ఆర్డినోలో మనకి 0 నుంచి 1023 లెవెల్స్ వరకు ఉంటాయండి. సో, ఈ హై పొజిషన్‌ని 5 వోల్ట్స్ అంటాం. లో పొజిషన్‌ని 0 వోల్ట్స్ అంటాం. సో, అలాగా మనకు ఆర్డినో బోర్డ్‌లో మీరు చూస్తున్న ఈ డిజిటల్ పిన్స్, అనలాగ్ పిన్స్‌లో 0 అంటే 0 వోల్ట్స్ ఇస్తదండి. 1 అంటే 5 వోల్ట్స్ వస్తుంది. అంటే అవుట్‌పుట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ పిన్ ఈస్ 0 అండ్ 5 వోల్ట్స్. సో, సేమ్ అలాగే అనలాగ్‌లో 0 అంటే 0, 1023 అంటే 5 వోల్ట్స్. ఈ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ ఈ వోల్టేజ్‌కి బ్రేక్ డౌన్ అవుతాయి.
సో ఇలా మనకి అనలాగ్ పిన్, డిజిటల్ పిన్ వర్క్ అవుతుంది. మీకు అర్థమైందా? ఏదైనా క్వెషన్ ఉందా ఇక్కడ? అనలాగ్ పిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది? డిజిటల్ పిన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందండి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ దెన్ ఐ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ సెక్షన్. ఏమైనా క్వెషన్ ఉంటే అడగొచ్చండి. ఓకే. This all I'll do explain you all later. Yeah. So the same thing as I had put in the illustration here as well. So analog and digital. Analog will have a continuous wave ranging from 0 to 1023. Digital will have only two values, 0 and 1. Now, ఓకే. మీరు చెప్పిందంతా బానే ఉంది ఇప్పటిదాకా. ఆర్డినో యునో ఉంది. ఆర్డినో యునోలో ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ ఉంది. దానికి ఎట్మెగా 328పి అని ఒక పేరు పెట్టుకున్నారు. ఆ ఎట్మెగా 328 పిన్ నుంచి మాకు 2 ఇన్‌పుట్, అవుట్‌పుట్స్ తీసుకోవడానికి మనకి హ్యూమన్స్‌కి హ్యాండ్స్, లెగ్స్, మౌత్, నోస్ ఎలా అయితే ఉంటాయో, అలాగా మీరు మాకు 14 డిజిటల్ పిన్స్‌ని, 6 అనలాగ్ పిన్స్‌ని ఇచ్చారు. డిజిటల్ పిన్స్‌లో నేను 0 అండ్ 1 యూజ్ చేసుకొని నేను అవుట్‌పుట్‌ని మార్చుకోవచ్చు. లేదా ఇన్‌పుట్‌ని బేస్ చేసుకొని అవుట్‌పుట్‌ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ అలాగే అనలాగ్ పిన్స్‌లో రేంజ్డ్ అవుట్‌పుట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేనసల ఆ మైక్రో కంట్రోలర్‌తో కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేయాలి? సో, మీ దగ్గర రామ్ ఉన్నాడు. ఆ రామ్‌కి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలంటే వాడికి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్‌లో మనం ఏం చేస్తున్నామండి? కమ్యూనికేషన్ చేస్తున్నాం. సో, ఇప్పుడు ఈ ఆర్డినో యునో బోర్డ్‌తో మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి? దానికోసం వి విల్ హావ్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్. అంటే మన ప్రోగ్రామింగ్ చేయడానికి ఆ ప్రోగ్రామ్ సీరియల్. సీరియల్ ఇస్ ద వే దట్ విచ్ వి డూ కమ్యూనికేషన్. థట్ ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ లేటర్. అసలు ఫస్ట్ మనం కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవాలి. ఆర్డినోను మనము ఒకే ఫీల్డ్‌లో ఉండి కమ్యూనికేషన్ చేసుకోవాలి అంటే, వి విల్ హావ్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్డినో ఐడీఈ. ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్‌మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో, అసలు ఈ ఐడీడీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఐ విల్ జస్ట్ ఓపెన్ ద స్క్రీన్ అండ్ లెట్స్ డౌన్లోడ్ దిస్ ఆర్డినో ఐడీఈ. సో, యూ గైస్ విల్ హావ్ a clear idea. So దానికోసం we will have a website called arduino.cc. You can directly open it. Arduino.cc is the website. I'm just dropping the same in the chat box as well. So if you go to Arduino ID, Arduino.cc website, here you can navigate to software. And what we are downloading? Arduino IDE. It's an integrated development environment. Once we started programming, you guys will also see what is the exact meaning of development environment. That is the major thing that you guys should learn because Arduino IDE అని యూస్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ అసలు అది ఎందుకు ఇంటిగ్రేటెడ్ అవుతుంది, అది ఎందుకు ఒక డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవుతుంది అనేది తెలియాలి. సో బేస్డ్ అపాన్ యువర్ ఓఎస్ వర్షన్, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ విండోస్ ఆర్ లినక్స్ ఆర్ మ్యాక్, you can select a particular variant which you want to download, and if you click it, this kind of as this is an open source, you guys don't need to pay to use the complete software. It's completely free of cost. If you like their work and if you want to contribute to this company, you can contribute. If not, just click on just download. It will ask your email ID to send the like newsletters. If you are interested, opt for it. If not, just download it. So if you just click on the download, your Arduino IDE has started downloading. As I already have, I can't install this again. You like after once it is downloaded, if you click the downloaded file in easy 2 3 steps, you can have the software in your PC. So let me know in tomorrow's class or like Monday's class if you guys are facing any issues to use the downloaded file. Now let's get back to our basics. So once you download, you will have a screen like this. Let me just show that as well. You guys will have a screen like this, whereas you can see the white space, right? Here is where we write the program. So with this, we will write the program, and like in this space, we will write the program and we will execute it.
That also I will present how we are writing the program and all. Yeah, one minute first. I'll share this PPT with you all, so you guys can like use it whenever you need it. So in this programming section, we will majorly have two elements. Now, what happened in the human body? So in the human guy, like from our childhood, we know that okay, with ears we should listen, with mouth we should speak, and with hands we should do actions. So like this, we already defined it. Or if you take your phone, ఇప్పుడు మీరు మీ phone open చేస్తే కనుక, you are setting a particular ringtone. Say for example, if I am calling you, you will have a certain ringtone. If someone else calling you, you will have another ringtone. So like this, you are defining a certain ringtone for your contacts. Same like that, you are using a different image to keep this as a wallpaper, lock screen and home screen. And then you are like opting for a dark mode. సో ఇప్పుడు మీరు ఫోన్లో చేస్తున్న ప్రతి ఆపరేషన్ ఏం చేస్తున్నారని మీరు ఇనీషియల్గా సెట్ చేసుకుంటున్నారు. లైక్ యు ఆర్ సెట్టింగ్ అప్ ఆల్ యువర్ ఆపరేషన్స్ మీ మొబైల్ ఫోన్లో. యు ఆర్ సెట్టింగ్ యూజింగ్ సెట్టింగ్స్. వన్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్ పేపరే అనుకుందాం మన మేజర్ టాస్క్. ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్ పేపర్ని సెట్ చేయాలి. దానికోసం వాట్ వీ విల్ డూ? వీ విల్ గో టు సెట్టింగ్స్, దెన్ వీ విల్ గో టు డిస్ప్లే, దెన్ వీ విల్ సెలెక్ట్ ద ఇమేజ్, then we will set up wallpaper. If not wallpaper, if you see ringtone, again we will go to settings, then to audio, then select ringtone, and then setup. And if you want to like speak with human body, you are opening mouth and taking instructions from brain, like what to speak. So here, whatever we want to do, what we are doing first, we are setting a certain elements. So now I want to like clap. So to do the clap, what my brain is telling, okay, you set your hand, right hand first, then left hand, like then like collide both. Like say you do, this is how we do clap. So now the other operation may be like you move your head left and right. So I have my head, my brain told, okay, you move your head to left first. Okay, I moved my head to left. Maybe the screen may be mirror from your side, like when you're watching my video, left and then right. So what happening here? My brain is first setting up what element, what component I should use in my body to do certain operation. That we call it as a setting. So in our Arduino program, our first section will be setup. So once you start, you set it like say for example, you have a mobile phone. You set your wallpaper into the screen. So once you set the wallpaper, will the wallpaper change every day? No, right? Whatever you're setting at the beginning, it will be continuous till you change the next one. That we call it as a loop. So for one more example, I want to set my mouth to speak. Okay. So once I set it that operation to make my mouth speak, after one day, will my mouth listen? No, right? So I already set my mouth to speak. This operation will be continuous until my brain says with your mouth you listen. అంటే ఇప్పుడు నేను నా మౌత్ని మాట్లాడడానికి సెట్ చేసుకున్నానండి. ఈరోజు సెట్ చేసుకున్నాను. రేపటికి లేదా ఒక 5 days తర్వాత నా మౌత్ మాట్లాడకుండా వినడం మొదలు పెడుతుందా?
మొదలు పెట్టలేదు. ఎందుకు? నా బ్రెయిన్ ఆల్రెడీ చెప్పేసింది. నువ్వేమైనా మాట్లాడాలి అంటే నేను నీ నోటితోనే మాట్లాడాలి అని. ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు నా బ్రెయిన్ చెప్పిందనుకోండి, "నువ్వు నోటితో మాట్లాడకు, క్లోజ్ చేసుకొని ఉండు" అని. నేను మళ్ళీ అది ఓపెన్ చెయ్యి అని ఇన్‌స్ట్రక్షన్ పాస్ చేసే వరకు కూడా నేను క్లోజ్ చేసుకునే ఉంటాను. సో, దీన్ని మనం లూప్ అని అంటామండి. సో, ఆర్డినోలో ఉండే 2 మేజర్ ప్రోగ్రామింగ్ సెక్షన్స్ ఏంటి అంటే, వన్ ఈస్ సెటప్ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ లూప్. సో, ఈ 2 ఆహ్, థింగ్స్‌ని యూజ్ చేసి మనం ఆర్డినోలో ప్రోగ్రామ్ అనేది రాస్తాం. ఎలా రాస్తాము ఏంటి అనేది ఐ విల్ షో వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో, టుడేస్ క్లాస్ మై టార్గెట్ ఈస్ టు కంప్లీట్ వన్ స్మాల్ ఎల్‌ఈడీ ప్రోగ్రామ్. సో, మీరు సారీ, జస్ట్ ఎ సెకండ్. యాహ్! So in Arduino, when you open the program editor tool, I will show the how to open and all. You will have two steps. One is void setup and void loop. In setup, we will declare like what we have 20 pins, 6 analog pins and 14 digital pins. So we should set which pin we should use as an input pin, which pin we should use as an output pin. అండ్ వెన్ వి షుడ్ గివ్ అవుట్‌పుట్, వెన్ వి షుడ్ టేక్ ఇన్‌పుట్. సో, ఈ అన్ని సెట్టింగ్స్ కూడా మనం ముందుగానే ఈ మైక్రో కంట్రోలర్‌లో సెట్ చేసుకోవాలండి. అలా సెట్ చేసుకోవడానికి మనం సెటప్ సెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. అలా మనం సెట్ చేసుకున్న ఇన్‌స్ట్రక్షన్ కంటిన్యూయస్‌గా రన్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు లూప్ సెక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. సో, అసలు మనం ఎలా సెట్ చేసుకుంటాం అనేది ఐ విల్ రైట్ సమ్ స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఐ విల్ షో. ఫస్ట్ నా దగ్గర ఒక ఆర్డినో బోర్డ్ ఉంది. సో, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ దిస్ ఆర్డినో బోర్డ్. సో, ఇప్పుడు ఈ ఆర్డినో బోర్డ్‌లో నేను ఎల్‌ఈడీని కనెక్ట్ చేసి ఆన్, ఆఫ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో, ఎల్‌ఈడీలో ఏముంటాయి మనకి? 2 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. అవునా? వన్ ఈస్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, అనదర్ వన్ ఈస్ నెగెటివ్ టెర్మినల్. సో, ఎల్‌ఈడీలో వన్ ఈస్ పాజిటివ్ టెర్మినల్, వన్ ఈస్ నెగెటివ్ టెర్మినల్ ఈస్ వాట్ వి విల్ హావ్. సో, ఎల్‌ఈడీ ఆన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలండి? పాజిటివ్ టెర్మినల్ తీసుకెళ్ళి బ్యాటరీ పాజిటివ్‌కి, నెగెటివ్‌ని తీసుకెళ్ళి బ్యాటరీ నెగెటివ్‌కి కనెక్ట్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను ఎల్‌ఈడీని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? ఈ పాజిటివ్ టెర్మినల్‌ని తీసుకెళ్ళి నేను ఒక సెకండ్ పిన్‌కి కనెక్ట్ చేశాననుకోండి. సో, నౌ ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ వన్ పిన్ టు దిస్ సెకండ్ యాస్ ఎ పాజిటివ్ అండ్ అదర్ పిన్ విల్ బి త్రూ గ్రౌండ్ ఆబ్వియస్‌లీ. దిస్ ఈస్ నెగెటివ్. సో, ఇలా ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ మై ఎల్‌ఈడీ పిన్. ఇప్పుడు నేను సెకండ్ పిన్‌కి ఎల్‌ఈడీ కనెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఎల్‌ఈడీ ఏమవ్వాలి? ఆన్, ఆఫ్. అంటే ఏంటి? డిజిటల్ ఆపరేషన్. అంటే డిజిటల్ ఆపరేషన్ అంటే ఎల్‌ఈడీ ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ అవుతుంది. అంటే హై, లో అనేది జరగాలి. దిస్ హౌ ఐ విల్ రైట్ యాస్ ఎ ప్రోగ్రామ్. ఆహ్, యాహ్! సో, ఇప్పుడు సెటప్‌లో వాట్ ఐ షుడ్ డు? ఐ వాంట్ విచ్ పిన్ ఐ యామ్ యూజింగ్? సెకండ్ పిన్. ఈ సెకండ్ పిన్ ఏమవ్వాలి? ఎల్‌ఈడీ ఆన్ చేయాలి కాబట్టి ఇట్ విల్ బి అవుట్‌పుట్. సో, మీరు ఏ పిన్ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ పిన్ రాసి, కామా పెట్టి, ఆ పిన్ ఏం చేయాలి మనకి? ఇప్పుడు మనం ఎల్‌ఈడీ కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే వోల్టేజ్ అవుట్‌పుట్ కింద రావాలి. సో, అందుకని అవుట్‌పుట్. ఇప్పుడు అలా కాకుండా మీరు ఏదైనా ఒక స్విచ్ కనెక్ట్ చేశారనుకోండి. అప్పుడు అదేమవుతుంది? ఇన్‌పుట్ అవుతుంది. సో, ఈ సింటాక్స్ ఎలా రాస్తాము అంటే ఫస్ట్ మన పిన్. సో, ఇక్కడ పిన్ 2 అని రాసాం కాబట్టి పిన్. ఇప్పుడు ఈ పిన్ ఎలా వర్క్ చేయాలి? ఏ మోడ్‌లో? అవుట్‌పుట్ మోడ్‌లో. సో, అందుకని దీని యొక్క సింటాక్స్ ఇలా ఉంటుందండి. సో, ఫస్ట్ పిన్ ఏ పిన్ యూజ్ చేస్తున్నామనేది, సెకండ్ దాని యొక్క మోడ్. ఇదే మీకొకసారి రాసి చూపిస్తాను. సేమ్ ఆపరేషన్. సో, ఫస్ట్ పిన్ మోడ్ 2, అవుట్‌పుట్. అంటే ఏ పిన్ను అని చెప్పడానికి పిన్ అనే వర్డ్ అది ఏ మోడ్‌లో వర్క్ అవ్వాలి. మనకి 2 మోడ్స్ ఉంటాయి. అవుట్‌పుట్ మోడ్ అండ్ ఇన్‌పుట్ మోడ్. ఇప్పుడు మనకి ఎల్‌ఈడీ అవుట్‌పుట్ డివైస్ కాబట్టి మనకు అవుట్‌పుట్ కింద రావాలి. సో, దానికోసం సెకండ్ పిన్ అవుట్‌పుట్ మోడ్‌లో వర్క్ అవ్వాలి అని నేను ఫస్ట్ సెట్టింగ్‌లో సెట్ చేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ ఎల్‌ఈడీ అనేది ఆన్ అవ్వాలి. సో, ఎల్‌ఈడీ ఏ పిన్‌లో ఉంది ఇప్పుడు? సెకండ్ పిన్‌లో ఉంది. ఆన్ అవ్వాలి అంటే ఏం రాస్తాం మనం? హై. ఇక్కడేం చేస్తాము అంటే, ఈ సెకండ్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ పిన్? డిజిటల్ పిన్. సో, డిజిటల్ సెకండ్ పిన్ అనేది ఆన్ అవ్వాలి. అంటే ఇన్‌స్ట్రక్షన్ బయటికి రావాలి. అంటే వ్రైట్.
సో ఇలా రాస్తామండి. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మనం తీసుకుంటున్న పిన్ ఏ టైపో చెప్పాలి. అది ఏ టైపు? డిజిటల్ టైప్. ఏ పిన్ నెంబర్ 2. అవుట్‌పుట్ కావాలి అంటే రైట్. ఇన్‌పుట్ కావాలి అంటే లో అండి. సారీ రీడ్. సో ఇప్పుడు ఈ రైట్ ఏమవ్వాలి? సెకండ్ పిన్ ఏం చేయాలి? హై. అంటే డిజిటల్ పిన్ అయిన సెకండ్ పిన్ను హై అని రైట్ చెయ్యి అని మనం ఇన్‌స్ట్రక్షన్ పాస్ చేస్తున్నాం. సో ఇలా పాస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఎల్‌ఈడీకి 5 వోల్ట్స్ అంటే అవుట్‌పుట్ అనేది వస్తుందండి. ఇప్పుడు నేను కొంతసేపు వెయిట్ చేయాలి. దాన్ని డిలే అంటాం. డిలే 1000 అంటే ఇక్కడ ఆర్డినోలో అన్నీ కూడా మిల్లీ సెకండ్స్‌లో ఉంటాయి. మీరు డిలే ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఏం చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మిల్లీ సెకండ్స్ రూపంలో ఇవ్వాలండి. సో, 1 1 సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1000 మిల్లీసెకండ్స్. ఐ వోంట్ టేక్ మచ్ టైమ్. జస్ట్ 2 మినిట్స్. ఈ ఒక్క ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసి ఐ విల్ క్లోజ్ దిస్ టుడేస్ సెషన్. సో, 1 సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1000 మిల్లీసెకండ్స్. సో, నాకు 1 సెకండ్ డిలే ఇవ్వాలి కాబట్టి 1000 అని రాసాను. ఇప్పుడు నేను ఇదే ఎల్‌ఈడీని ఆఫ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇన్‌స్ట్రక్షన్ ఏమని రాయాలో చెప్తారా ఎవరైనా? అన్‌మ్యూట్ చేసి చెప్పేసేయండి. ఇఫ్ యూ గైస్ టేకింగ్ టైమ్ టు టైప్ హియర్, యూ కెన్ అన్‌మ్యూట్ అండ్ టెల్. సో, ఇప్పుడు నేను ఈ సెకండ్ పిన్ అంటే ఈ ఎల్‌ఈడీని ఆఫ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమని రాయాలి ఇన్‌స్ట్రక్షన్? హైకి లో అని పెడతాం సార్. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సో, ఫస్ట్ మనం ఏ పిన్ యూజ్ చేస్తున్నాం? డిజిటల్ పిన్. ఇది అవుట్‌పుట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి రైట్. సో, మీరు యూజ్ చేస్తున్న డిజిటల్ పిన్ ఏంటి? 2. ఏమని రైట్ చేయాలి అది? లో. ఆఫ్ అయ్యి ఎంతసేపు ఉండాలనుకుంటున్నాను నేను? 1 సెకండ్ ఉండాలనుకుంటున్నాను. సో, డిలే 1000. ఇంతే. సింపుల్. వెరీ సింపుల్ అండి. ఒకసారి చూడండి. లైక్ లెట్స్ కన్సిడర్ సెకండ్ పిన్ ఈస్ ఆర్ ఎల్‌ఈడీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కామెంట్ యూ కెన్ యూజ్ డబుల్ స్లాష్ లైక్ సేమ్ ఇన్ యువర్ సి ప్రోగ్రామ్. సెకండ్ పిన్ ఈస్ ఎల్‌ఈడీ. LED అనేది అవుట్‌పుట్ ఇట్ ఈస్ యాస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్‌పుట్ డివైస్ ఇట్ ఈస్ అన్ అవుట్‌పుట్ డివైస్. I am setting its mode to output mode. Once my setting is completed, I want to make this LED on for 1 second and off for 1 second. అంటే LED ఆన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సెకండ్ జరగాలి. సో, ఈ ఆపరేషన్ కంటిన్యూయస్‌గా జరగాలి కాబట్టి నేను లూప్‌లో రాసుకుంటాను. లేదు ఈ ఆపరేషన్ నాకు ఒక్కసారి జరిగితే చాలు అనుకున్నప్పుడు మీరు సెటప్‌లో రాసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు మనకు కంటిన్యూయస్‌గా జరగాలి కాబట్టి లూప్‌లో ఫస్ట్ నేను తీసుకుంటున్న పిన్ ఏ టైప్ ఆఫ్ పిన్నో చెప్పాలి. ఏం పిన్ అది నేను తీసుకుంటుంది? డిజిటల్ పిన్. అది ఎన్నో పిన్ నంబరు? 2. ఇప్పుడు ఈ 2 అనేది ఏమవ్వాలి? అవుట్‌పుట్ కింద వర్క్ కావాలి. అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ రైట్ చేయాలి. సో, అందుకని నేను తీసుకుంటున్న డిజిటల్ పిన్ రైట్ అవ్వాలి అని రాసాను. డిజిటల్ రైట్. సెకండ్ పిన్ ఏమని రైట్ అవ్వాలి? హై. 5 వోల్ట్స్ అవ్వాలి కాబట్టి హై ఈజ్ నథింగ్ బట్ 5 వోల్ట్స్. అంటే ఎల్‌ఈడీ ఆన్ అయింది. సో, హియర్ ఎల్‌ఈడీ ఆన్. ఇప్పుడు 1 సెకండ్. వెయిట్ 1 సెకండ్. అంటే ఒక సెకండ్ వెయిట్ చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ థట్ మళ్ళీ నేను తీసుకున్న డిజిటల్ పిన్. ఏంటి డిజిటల్ పిన్? సెకండ్ పిన్. ఏమని రైట్ చేయాలి? లో. సో, నౌ లో ఈజ్ టెండ్స్ టు 0 వోల్ట్స్ విచ్ విల్ లీడ్ ఎల్‌ఈడీ టు ఆఫ్. ఎంతసేపు ఆఫ్‌లో ఉంటుంది? అగైన్ వెయిట్ 1 సెకండ్. సో, ఇది కంప్లీట్‌గా ఒక ఎల్‌ఈడీ ఆన్ ఆఫ్ ఇందాక మీరు చూసారు కదా ఇమేజ్‌లో అది ఎలా అయితే చేస్తారో అలా అండి. మీకు ఎంత డిలే కావాలో ఆ డిలే ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఈ ప్రోగ్రామ్ కరెక్టో రాంగో చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ టిక్ మార్క్ ఉంది చూసారా? అది క్లిక్ చేస్తే కంపైలేషన్ అనేది జరుగుతుందండి. బిఫోర్ థట్ వి నీడ్ టు సేవ్ ద ఫైల్. ఐ యామ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ వెబ్21A. సో, అది టిక్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వి అది ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎ కంపైలర్. So once the compiling is done, then we will upload this program to a Arduino board that I will show you in the next class. Like we'll use some simulation softwares online and we can program that Arduino board and we can see the results that we will see in the next class. But in general, this is how we can write the program. Any questions so far? ఈ సింపుల్ ఎల్ఈడి ప్రోగ్రామ్ అర్థమైందా అండి? ఆర్ యూ గైస్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ క్వెషన్స్? సార్ ప్రీవియస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ వెబ్‌సైట్ వర్క్ అవ్వలా సార్? ప్రీవియస్ రికార్డెడ్ వీడియోస్ అంటే నాకు తెలిసి కొన్ని కోర్సెస్‌కే పెట్టట్టున్నారండి. ఇంకా ఈ ఎంబెడెడ్ అప్‌లోడ్ చేయలేదు. దే విల్ అప్‌లోడ్ మోస్ట్‌లీ టుడే ఐ గెస్. థాంక్ యూ సార్. యాహ్! ఓకే.
So tomorrow in like Monday's class, we will see how we can send this program to our Arduino board and how we are controlling the LED. So before that, I want to give you all an assignment that you should write to control 5 LEDs on and off for every 1 second. అంటే ఒక సింపుల్ 5 LEDs ప్రోగ్రామ్ రాయండి. ఇక్కడ మనం 2 అనే ఒక ఎల్ఈడి తీసుకున్నాం. అలా కాకుండా మీరు 5 LEDs తీసుకొని 5 డిఫరెంట్ పిన్స్కి ఇచ్చి ఆ 5 LEDs ఎట్ ఏ టైం ఆన్ అవ్వాలి, ఆఫ్ అవ్వాలి ఎవ్రీ 1 సెకండ్కి. అలా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఓకే, ఇక్కడ సెమీ కాలన్. సో ఇఫ్ ఐ కెన్ కంపైల్, ఏ ఎర్రర్స్ లేకపోతే కంపైలేషన్ డన్ అని వస్తుంది. దెన్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ లైక్ కంప్లీట్లీ గుడ్, నో ఎర్రర్స్ అని మీనింగ్ అండి దానికి. So this assignment, I want everyone to write and come. If possible, try to attend from your computers or laptops from next classes. If not, you can use your mobiles as well. So Monday class lo we will start onto the practical thing, like how we are implementing this and all we will see. So as you guys don't have any other question, maybe I think we can wind up this today's session.